Latitude and longitude. We have learned that the earth is spherical in shape. The globe is also designed in the same way. We also know that the earth rotates on an imaginary fixed line called the axis. The axis is slightly tilted at the angle of 23.5 degrees. Hence, the globe is also tilted slightly at an angle of 23.5 degrees. The northernmost part of the axis is called the North Pole, and the southernmost part of the axis is called the South Pole. To find the location and the direction of the place on the globe, we use certain imaginary lines. These lines do not actually exist on the earth but are circles drawn around the earth. They are very useful to locate places on the earth or to give the direction about the places. তো আমরা এটাকে এরকম একটা অ্যাক্সিসে আমাদের ঘুরছে। To complete one rotation takes about 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds. We know that the আমাদের অলরেডি বলা হয় এটাকে ওভারঅল করে 24 hours লাগে, but it all actually 23 hours 56 seconds 56 minutes and 4.1 seconds. তা আমাদের আর্থকে যখন আমরা দুটো পোলেতে ভাগ করি, দ্যাট ইজ ওপরেরটা আর নিচেরটা, তখনই আমাদের নর্থ পোল আর সাউথ পোল ডাইরেকশনটা পেয়ে যাই আমরা। দ্য ইকুয়েটর মানে কি? ইকুয়েটর মানে মাঝখানে। আর্থকে আমরা লোকেট করার জন্য, খুব ইজিলি লোকেট করার জন্য আমরা মাঝখান থেকে কেটে দিলে কি হয়, দুটো পার্টে আমরা ডিভাইড করে ইজিলি লোকেট করতে পারি। তো ইকুয়েটর হচ্ছে সেই ইমাজিনারি লাইনটা। দ্য ইকুয়েটর ইজ অ্যান ইমাজিনারি লাইন রাউন্ড দ্য আর্থ equidistant from the poles. It is also called the Great Circle. Parallels of latitude. Latitude of parallels are set of the horizontal lines that run from the east to west across the globe. The distance between the latitudes is equal. The length of the parallels of latitude keeps on decreasing as we move away from the center of the globe towards the poles. They never touch the cross or another. বলছে যে এই যে লাইনগুলো আছে, এই লাইনগুলো এরকম করে যাচ্ছে, তো এরা কখনো কেউ কারোর সাথে টাচ করে না, এরা প্যারালেলস থাকে বলে এরা একজনকে টাচ করে না, তাই মাঝখানটা সব থেকে বড় থাকে আর সাইডগুলো সব থেকে ছোট হতে থাকে। দ্য ওয়ার্ড ল্যাটিটিউড কামস ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড লেটাস which means wide মানে হচ্ছে ল্যাটিটিউডের, তাই জন্য বলা হচ্ছে। A latitude or parallels that divides the earth into two equal halves is called the equator. It is also the longest line of the latitude. It is also the great circle of the earth. At the point of the North Pole and the South Pole, the parallels become just a point instead of the complete circles. And the equator, the mark on the globe of 0-degree latitude, is the part of the earth that lies north of the equator is called the northern hemisphere, and the part of the lies that south in the equator is called the southern hemisphere. তো বলছে যে যখন এরকম একটা লাইন মাঝখান থেকে কাটছে, এই লাইনটাকে বলা হয় ইকুয়েটর। তো লাইনটা দুটো হাফকে বলা হয়, একটা নর্থ পোলের সাইডটাকে বলা হয় নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার, সাউথ পোলের সাইডটাকে বলা হয় সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার। তো এই দুটো হেমিস্ফিয়ারিতে আমরা ইজিলি লোকেট করার জন্য ইউজ করে থাকি। আর ইকুয়েটরের ভ্যালু হচ্ছে 0 ডিগ্রি, নো নর্থ নো সাউথ। আর মাঝখান থেকে যে সব থেকে বড় লাইনটা যাচ্ছে, সেই লাইনটাকে আমরা গ্রেট সার্কেলও বলে থাকি, কারণ এটা সব থেকে বেশি জায়গাকে কন্টেইন করে। কারণ আমরা জানি আর্থের ওপরের পোর্শনটা, নিচের পোর্শনটা একটু ফ্ল্যাটেন আর মাঝখানের পোর্শনটা একটুখানি বড়, তাই জন্য মাঝখানের পোর্শনটার ওপর দিয়ে যখন একটা লাইন যাবে সেটা সব থেকে বড় পৃথিবীর লাইন হবে। তো তাই জন্য আমরা ইম্পর্টেন্স অফ প্যারালেলস অফ ল্যাটিটিউডস, কিছু লাইন আছে যেগুলো আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট টু লোকেট দ্য প্লেস, টু লোকেট দ্য ওয়েদার, এভরিথিংয়ের জন্য। আদার দ্যান দ্য ইকুয়েটর, দ্য নর্থ পোল অ্যান্ড দ্য সাউথ পোল, there are the 4 other important parallels of latitude on the earth. They are Tropic of Cancer 23.5 degree north of equator, Tropic of Capricorn 23.5 degree south of the equator, Arctic Circle 66.5 degree north of the equator, Antarctic Circle 66.5 degree south of the equator, and the Arctic and Antarctic Circle, also known as the polar circles. এগুলোকে polar circles ও বলা হয়। ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার্স অফ দ্য প্যারালেলস, এই আঁকাটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে করতে হবে, যাতে কোথায় কি আছে সেই ডিগ্রি সমেত করতে হবে।
এবার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি এইটার, এই প্যারালেলসগুলোর, there are 181 parallels of which 90 are in the northern hemisphere and 90 are the southern hemisphere. তো অ্যাকচুয়ালি আছে 181 খানা। 181কে হাফ করা যায় না, তো 180কে হাফ করলে কত হয়, 90 + 90। তো 90 ওপরে আছে, 90 তলে আছে, তাহলে 181 কেন, 1টা হচ্ছে ইকুয়েটরের লাইন, তাই জন্য including the equator. Parallels are complete circles except the North Pole and the South Pole. The equator forms the longest circle. Equator সবথেকে বড় সার্কেলটা করে। Take a globe and find out the countries through which the equator pass. এবার দেখো গিয়ে যে কোনটার উপর দিয়ে ইকুয়েটরটা পাস করছে। Next, all the parallels are located in the equidistance from the one another. একদম সেম ডিস্টেন্স মেনটেন করে একজনের থেকে প্যারালেলসগুলো থাকে। The length of the parallels keep descending, decreasing as we move away from the equator to the poles. আমরা যখন পোলসের দিকে যাব তখন দেখবো আস্তে আস্তে জিনিসটা ছোট হতে থাকছে। These lines neither touch nor cross each other in any point. এরা কারোর সাথে কারোর ক্রসও হয় না, কেউ কারোর সাথে টাচও করে না। মেরিডিয়ানস অর লংগিটিউড, এটাকে মেরিডিয়ানসও বলা হয় আবার লংগিটিউডও, যেমন এটাকে প্যারালেলস বলা হয়, ল্যাটিটিউড বলা হয়, এটাকে লংগিটিউডও বলা হয়, মেরিডিয়ানসও বলা হয়। Meridians or longitude are the set of the semicircle imaginary lines that from the north to south all around the globe. They are drawn to the north pole to the south pole. আমরা কি পড়ছিলাম এতক্ষণ ধরে, আমরা পড়ছিলাম এরম ভাবে যাচ্ছে, এবার লাইনগুলো সব ওপর থেকে নিচে যাচ্ছে, তো ওপর থেকে নিচে গেলে কি হবে, একটা পোল থেকে একটা পোলে টাচ করছে। In 1884, it was decided to number of meridians starting with the meridians that passes through the Greenwich near the London. It is marked as 0. আমরা যেমন মাঝখানে ইকুয়েটরটাকে 0 বলেছিলাম, এখানে গ্রিনউইচের ওপর দিয়ে যে লাইনটা যাচ্ছে সেই লাইনটাকে 0 ডিগ্রি বলা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় প্রাইম মেরিডিয়ান। Prime meridian divided the earth into earth eastern hemisphere and western hemisphere. একটু আগে আমরা কি পড়লাম, northern hemisphere, southern hemisphere, এবারে পড়ছি eastern hemisphere, western hemisphere. Thus the meridian east of the prime meridian is marked as the E and those on the west of the marked as W. The meridian of 180 degree east and the meridian of 180 degree west is one of the same. It is known as the international date line. এটাকে ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনও বলা হয়। দ্য ওয়ার্ড মেরিডিয়ান কামস ফ্রম দ্য ল্যাটিন মেরিডিস অর মেরিডস মিনস দ্য মিড ডে, এটাকে মাঝখানে দিন বলা হয়, তাই জন্য মেরিডিয়ানস বলা হয়। Characteristics and features of meridians. These are the 360 meridians, 180 degree east plus 180 degree west in all. 180 degree longitude is the common line and 180 degree east and the 180 degree west longitude are the same lines. All the longitudes are one of the same length. এখানে 360 খানা টোটাল লাইন আছে, এই সাইডে 180, এই সাইডে 180, 180 খানা ইস্টে আছে, 180 খানা ওয়েস্টে আছে লংগিটিউডেতে, সব কটা সমান হাইট। The maximum distance between the two meridian is at the equator. সব থেকে বেশি ডিস্টেন্স হচ্ছে ইকুয়েটরের কাছেতে, সব থেকে বেশি মাঝখানেতে। মেরিডিয়ানস কাট দ্য ইকুয়েটর অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেল, মেরিডিয়ানসটা ঠিক মাঝখান থেকে 90 ডিগ্রি রাইট অ্যাঙ্গেলেতে ওখান থেকে কাট করে। দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন এনি টু মেরিডিয়ান ডিক্রিজেস টুয়ার্ডস দ্য পোল, দুটো ডিস্টেন্স কিন্তু ডিক্রিজ হয়ে যায় পোলসের কাছে গেলে। মেরিডিয়ানস আর সেমি সার্কেল, মেরিডিয়ানগুলো সেমি সার্কেল ওয়েতে থাকে। দে আর মার্কড অ্যাজ ই অর ডব্লিউ ফর দ্য ইস্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট। 0 degree meridian is called the prime meridian or Greenwich meridian as it passed through the Royal Observatory at Greenwich near the London. The longitude of the place is measured east or west of the prime meridian. এটা পুরোটা ইস্ট অর ওয়েস্ট হিসেবে পুরোটা ধরা হয়, আর এই মাঝখানেটাকে বলা হয় প্রাইম মেরিডিয়ান, বা আমরা আর একটা বলতে পারি হচ্ছে গ্রিনউইচ মেরিডিয়ান। তো আমরা এখানে খুব সুন্দরভাবে একটা ডিফারেন্স দেখতে পাবো, খুব ইজিভাবে লেখা আছে, আর এখানে টোটাল 6টা আছে। প্যারেলস অফ ল্যাটিটিউড, মানে ল্যাটিটিউড আর লংগিটিউডের ডিফারেন্স, আর প্যারেলস অফ ল্যাটিটিউড অ্যান্ড মেরিডিয়ানস অফ লংগিটিউড সেম হয়। তো ডিফারেন্সে কি আছে, প্যারেলস আর হরাইজন্টাল সার্কেলস, longitudes are vertical or semicircle lines. Parallels run in the east to west direction, meridians are north to south direction. Total number of parallels are 181, 90 each and the equator. Total meridians are 360, 180 east and 180 west. 0 degree latitudes are called the equator or the great circle. 0 degree longitude are called Greenwich or prime meridian. They are parallels to one another.
they are not parallels, they meet at the poles. Length of the latitudes decreases as we move forward the poles. All the longitudes are the same length. লোকেটিং দ্য প্লেসেস অন দ্য গ্লোব। এবার আমরা একটা প্লেসকে লোকেট কী করে করবো, যদি আমাদেরকে এরকমভাবে দিয়ে দেয় তো আমরা লোকেট কী করে করবো। দ্য প্যারেলস অ্যান্ড মেরিডিয়ান্স ফর্ম আ নেটওয়ার্ক অফ লাইন্স দ্যাট আর কল গ্রিড। এটাকে গ্রিড লাইন বলা, এই চৌকো চৌকো বক্স হয়ে যায়। উই ক্যান লোকেট আ প্লেস অন দ্য ম্যাপ অর অন দ্য গ্লোব উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ল্যাটিটিউড অর লংগিটিউড লাইন পাসিং থ্রু ইট। দ্য পয়েন্টস ওয়ার দ্য ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লংগিটিউড intersect or cross each other is the location of that place. India is between the 8°4', 36°6' north and 68°7' to 97°25' east. Try to locate India using this latitude and longitude measurement. এটাকে দিয়ে আমরা ম্যাপেতে খুঁজতে আরম্ভ করি, তাহলে দেখবো পুরো ওয়ার্ল্ডের ম্যাপে যখন খুঁজবো তখন দেখবো আমরা এই লোকেশনটা ইন্ডিয়াই পাচ্ছি। তো আমরা এখানে পোলস অ্যান্ড ইকুইস্ট্যান্ড সেই পুরোটাকে লেখা আছে, প্লাস এখানে কুইক গ্ল্যান্সে খুব ছোট ছোট করে সমস্ত কিছু লেখা আছে।